Ustaz, saya dah terima dah hadiah Gimana? tu. Ha, Alhamdulillah sampai rumah Warna apa sampai? sejadah. Ya, warna apa? Ni Oh, hitam kan? purple. Oh, purple. Okey, okey, saya lupa. Okey, sekejap 1 minute. Start with that with your friend first. Okay, actually a long time before start meet you Hmm. uh, because last week Ustaz not feeling well, Ustaz tak berapa sihat betul. Ustaz kena darah tinggi lah. Macam tua Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okay, bagus. Alright, so as usual, kita akan start dahulu. We will start first with istighfar, 3 times. Selawat 7 times and then we will doa together Okay, kita start dahulu dengan istighfar. 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. Okay. Yeah. Selawat 7 times. Okay, selawat 7 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. 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 Okay, last. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Okay, tanda tangan sama-sama. Ustaz nak kamu tanda tangan kita nak minta berkat supaya ilmu mudah masuk. Right? So 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, ya Rashid, sesungguhnya Engkau Maha berilmu, Maha bijaksana serta Maha cerdas. Kurniakanlah kepada kami ilmu serta kebijaksanaan-Mu agar kami mampu menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, sekejap. Akil baru masuk. Okay, so right now we have about 10 student. Okay, lebih kurang 10 pelajar. 10 yang nampak macam 9 je. 9 je. Okay. Long time no see. How are you? Khabar semua? Good, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thank you to Allah. Alright, so without wasting our time, kita masuk seperti biasa. We go inside. We go sharing the hadith first. Alright, the first session is sharing the hadith. So let's see the hadith. Okay, everyone, can you see my screen right now? Boleh nampak tak? Can you see? Nampak. Okay, thank you for the response. Okay, so the hadith for this week is actually an-nazafatu minal Islam. Alright, if you translate into Malay, what's mean? Kalau kamu translate dia ke dalam bahasa Melayu, what's mean by an-nazafatu minal Islam? Siapa tahu? Baik. Kebersihan itu dari Islam. Pandai. Okay, kebersihan. An-nazafatu adalah kebersihan minal Islam, sebahagian daripada Islam. Biasa kamu dengar an-nazafatu minal iman, betul tak? Betul. Okay. So the translation here, alright, this is actually we call as maksud yang tersirat lah. Ataupun topik yang tersirat. Beauty versus arrogance, iaitu kebersihan ataupun kecantikan versus arrogance ataupun kebongkakan. Okey, kamu nampak macam dua-dua ni tak ada kaitan, betul tak?
It seems like these two is not related with each other. Okay, so let's see the hadith first. Kita tengok hadith dahulu. Okay. And Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Qala rajulun innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. So apa Nabi cakap? Okay, apa yang Nabi kita cakap? What our prophet said? He who has in his heart, sesiapa yang dalam hatinya has a grain of arrogance. Walaupun sekecil-kecil zarah arrogant. Arrogant in Malay we call what? Sombong, bongkak. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil takabur. Nampak perkataan kibr? Dia akan membentuk perkataan takabur. Iaitu orang yang suka sombong-sombongkan dirinya. Orang yang suka membesarkan diri dia. Bukan maksudnya dia makan banyak. Bukan maksudnya dia pergi McDonald ke, dia pergi KFC ke, dia makan sampai dia gemuk. Bukan maksudnya kat sini dia membesarkan diri dia. Maksudnya contoh kalau dia orang kaya, dia tunjuklah yang dia ni orang kaya, dia riak dan sebagainya, dia tunjuk. Aku ni kaya, aku berusaha. Aku seorang je kat dunia ni yang berusaha. Orang lain mana berusaha, tengok aku kaya. Orang paling terkaya dekat dunia. Nampak tak? Bongkak tak? Sombong tak orang macam ni? Okay. So, who has a grain of arrogance, walaupun dalam hati dia ada sedikit perasaan takabur tersebut, he will not enter the paradise. He will not enter the heaven. Dia tak akan masuk ke dalam syurga. Because of what? Because in Jannah, in paradise, sifat syaitan. Sifat syaitan, sifat yang ahli neraka. Dia sifat ahli neraka. Maksudnya ahli-ahli syurga, ahli-ahli syurga contohnya macam kita semua ni insya-Allah, alright? Kita tak ada sedikit perasaan takabur kerana kita tahu everything that come to us is actually give a present from Allah. Semua tu adalah pemberian daripada Allah SWT. Okay. So yang ni cerita pasal arrogance. Alright. So someone said, salah seorang daripada sahabat Nabi lah tanya, how about a person who like to wear a beautiful clothes and shoes? Macam mana orang yang selalu pakai baju yang cantik-cantik, yang bersih-bersih, kasut yang cantik, kasut yang bersih ni? Diorang ni takabur ke tak? Itu maksud soalannya. Maksudnya kamu ni nampak pakaian yang nampak macam mewah-mewah. Macam style-style kan. Kata, ini sombong orang dia ni. Matter on the outside, matter what is in the inside. Yes, it's matter in the inside, right? Very good. Okay, so that is the relationship between beauty and arrogance. Alright, dalam hadis ni lah. Ada seorang sahabat tanya, macam mana orang tu pakai pakaian yang cantik-cantik, yang style-style lah. Apa yang Nabi jawab? Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam said, all of Allah affairs are beautiful and he like beautiful. Ni biasa kamu dengar nanti bila besar. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, Allah itu cantik, yuhibbul jamal, dan Allah sukakan benda-benda yang cantik-cantik, benda yang indah-indah. Siapa yang masa nak solat dia pakai kain pelikat yang paling buruk, yang paling bodoh, yang terkoyak ke buntutnya? Tak ada, betul tak? Alright, semua akan try pakai pakaian yang cantik. Alright, pakai pakaian yang bersih-bersih, yang suci daripada hadas, najis dan sebagainya. Alright, so we wear a beautiful clothes when we do the solat, we do the prayers. So that is not arrogant. Itu bukan bermaksud kamu takabur. Itu maksudnya kamu betul-betul you ready yourself to meet the creator, to meet Allah lah. Okay, macam kamu nak jumpa dengan siapa raja, ada tak yang jumpa raja pakai kain pelikat terkoyak? Tak ada tak ada. Ustaz, may I go to the toilet? Okay, you can go no problem, you can go. Okay, he like beauties, arrogance mean ridiculing and rejecting the truth and despising people. Ini adalah arrogant lah. Arrogant ni bila kamu takabur ni,
Kamu dah ada satu sikap, you want to ridicule somebody. Kamu nak merendah-rendahkan seseorang. Okay? You want to rejecting the truth and you want to despise the people. And you want to say you are the very, very best one. That's why, okay, Ustaz like to use the terms be the best, okay, be the best, invite the rest. Bila kamu jadi yang terbaik, kamu ajak orang lain jadi yang terbaik juga. Not be the best, beat the rest. Okay. Itu Ustaz suka pakai lah. Okay, faham tak Ustaz sebut tadi? Boleh? Okay. Okay, so this is the lesson we learn from this hadith. Actually, this is what Ustaz have summarized to you. Alright. Should not be arrogant. Okay, make sure what we use and wear is clean and beautiful. Especially when we do our ibadah, we do our prayers. Allah love it when we keep ourselves, our home, our environment, everything lah clean and beautiful. For example, in your room, okay, dekat dalam bilik kamu sekarang, okay, you must always tidy your room all the time. Jangan masuk-masuk nampak macam forest, macam hutan. Okay, macam jungle. Forest tu macam pekat abai sangat. Kita pakai jungle lah. Jungle ni cacar marba sikit. Okay, and the last one is real arrogance is when we argue again the truth of Allah. Kita sebenarnya tengah mengingkari kebenaran daripada Allah. Kebenaran tu apa? Maksudnya bila kamu sebut semua ni daripada aku. Aku kaya ni sebab usaha aku. Tak ada bantuan daripada orang lain. Actually yang membantu tu ada. Allah yang membantu kamu. Kalau Allah give you the wealth. Alright? Allah bagi kamu harta tu. Itu sebab Allah bagi. Kalau orang nak kamu miskin, kamu akan miskin. Okay, so you must always remember what Ustaz said. Okay, so can you understand from this hadith? Any questions? Yes. Yes, Alhamdulillah. Okay, so let's go to easy vocab, second hadith sharing session. Okay, so easy vocab for the month of August. We are the week of 4. We are in the week of 4. The last week for this month. Okay. So we have a review for today. Ustaz will not review everything on this month. So any of the vocab you don't understand, you can ask Ustaz right now. Okay, Ustaz will just recap only 3, 1, 2, 3. Okay, the first one is search engine. Okay, search engine example as Ustaz said. Contohnya engine yang tolong search untuk kamu dekat internet tu apa dia contohnya? For example, Google. Yes, thank you. Semua mesti sebut Google yang pertama. Okay, sebab semua pakai Google. Selain daripada Google, ada dan Mozilla Google? Firefox. Bing. Yes, Bing.com. Amira Azhar, Mozilla Firefox is not a search engine. Why? Actually, it is not a search engine. Mozilla Firefox is same like Google Chrome, is same like Internet Explorer. This we call as a browser, internet browser. Untuk kita browse, untuk kita layari internet, kita kena pakai app macam ni. Boleh tak Ustaz nak pakai app Zoom, Ustaz nak buka YouTube? Tak boleh. Can Ustaz use a Telegram to open YouTube? Pun tak boleh. So you need to have internet browser, for example like Google Chrome, Mozilla Firefox. So inside internet browser, you have a search engine. Contohnya dalam Google Chrome, okay, Google Chrome automatic dia akan pakai Google punya search engine. Bila Ustaz search something, for example, Amirul Azhar, for example lah. Okay, so yang tolong search untuk kamu, search engine that help you to search is Google. But if you go to Microsoft Edge, okay, when you search Amirul Azhar, okay, the search engine that search for you is not a Google, but we call as siapa tadi Ustaz dengan suara tadi Ustaz rasa suara Rania Kristina, betul ke? Sebut Microsoft Bing. So this is the search engine that help you to search. Okay, so yang paling famous adalah Google lah. We have the other than Google, we have Bing, we have Yahoo. Kalau kamu type kat sini search engine akan keluarlah banyak search engine kamu boleh pakai. Tapi yang paling the most efficient, the most fastest is Google. Betul.
Betul. Sebab tu semua pakai Google. Agree. Okay, so this is example of what we call search engine. We have Google, Yahoo, Ask, MSN, Bing, About. Ada banyak lagi yang lain semua tak famous. You know Google, maybe Yahoo, itu saja kamu tahu. Maybe Bing. Yang lain semua tak tahu. Yang lain semua tak tahu. Yang ni pun Ustaz tak tahu ni. AOL, tak pernah buka pun. AOL apa ni? AOI. Wolfram Alpha, panjang lama. Okay, so that's all for the search engine. We have a bookmark. Alright, bookmark is something like the book. So you put a bookmark, kamu letak tanda dekat mana kamu dah baca. Alright, so for the internet you also have a bookmark for the website. Contohnya website, kita pergi website ni, katakan kamu sayang sangat dekat website apa ni, quizzes. Okay, quizzes. Okay, you go inside the quizzes. Okay, and then you want to save this page. Kamu nak save page ni. So when you close this browser, you want to open back, you want to search this quiz just by one click. Okay, menggunakan satu klik sahaja. No need to type again quizzes.com dan sebagainya. Alright, so how to do that is you click this favorite button. Yang bintang ni, the star button. You can click and then you can put the name, you can type quizzes, apa-apa nama yang kamu suka lah sebab dia website quizzes. So tulis quizzes and you click done. Okay, after you done, you will notice, alright, kata kalau Ustaz dah tutup semua ni, Ustaz buka balik, Ustaz just click new tab and then you can click quizzes here. Ada quizzes kat sini, nampak? Tadi tak ada, awal-awal tadi tak ada. So right now we have put quizzes as our bookmark option. So you can just click here quizzes, so you can go inside this quizzes. Tak perlu dah nak type quizzes. So this we call as bookmark, and the last one is browse. So everyone you have knows browse mean is what? Actually browse is melayari. You browsing the internet, maksudnya kamu layari internet, kamu main game dekat internet, you watch YouTube, you send a picture, send a message. So all of message, all of that we call as browse, melayari. Okay. So everyone, okay right now? Boleh? Okay. Boleh. Okay, boleh, alhamdulillah. Okay, so right now, actually you don't have a new lesson. Kamu tak ada new lesson because last week Ustaz sick. So today you will have a revision. Revision for the topic what we call algorithm, pseudocode and flowchart. And we will do some quizzes. So before that, Ustaz will recap all of that you have learned for that topic. Kita recap dalam masa 5 minit sahaja. Ustaz only asking 5 minutes from you to be so focused, extra focus. Extra focus 5 minit sahaja. Kalau kamu fokus, insyaAllah all of the question letter you answer will be easy and peasy. Okay. Kita open PowerPoint first. Okay, so everyone, can you see the PowerPoint? Boleh nampak? Okay, boleh. Okay. Alright, so what you have learned is algorithm, pseudocode, and flowchart. Okay, just 5 minutes. Focus. Okay, we have 3 elements: algorithm, pseudocode, and flowchart. This is 3 things you have learned. Okay, yang pertama, algorithm. Algorithm are simply series of instructions that are followed step by step to do something useful or solve a problem. So the keyword here, Ustaz already told you, the keyword here is step by step. Dia adalah ikut urutan. You have done A, you go to B. You have done B, you go to C. You have done C, you go to D. Alright, step by step. Kamu dah bangun pagi, kamu gosok gigi, dah gosok gigi, mandi, dah mandi, ambil wuduk, dah wuduk, baru solat. Boleh tak kamu bangun pagi terus solat? Kamu lompat terus pergi solat? Tak boleh kan? Kamu tak ambil wuduk lagi. So you must do step by step. A, step B, step C, step D and everything lah. And algorithm, the keyword is natural language. Algorithm dia menggunakan bahasa yang kita
sebagai public, you can understand. Natural language, not a programming language, bukan bahasa komputer. Alright, bahasa komputer macam mana Ustaz? Macam ni. Boleh tak kamu faham? Can you understand? No? Tak boleh nampak. Apa yang dia tulis pun kamu tak faham. Kamu boleh baca operation, equal, bla bla bla, but you don't understand what the meaning of that thing. Alright, kamu tak faham. Okay, so this actually what we call as pseudocode. Okay, nanti kita masuk pseudocode Okay, so this is example of algorithm. See, you can understand. Semua boleh faham Kalau Ustaz sebut start, semua faham tak start? Mesti faham kan? Ustaz suruh start buat quiz, kamu akan faham. Start buat quiz, mulalah jawab quiz dan sebagainya. Alright, start. Ask them where are you from, so you understand the language, kamu faham bahasa tersebut. This is we call as algorithm. Algorithm dia boleh masuk sequence, alright, yang kamu dah belajar dulu, sequence satu arah, ataupun dia boleh masuk sebagai choice. Selection boleh pilih antara dua. Kamu boleh pilih ni ataupun boleh pilih ni, bergantung kepada keadaan. Okay, depending on the situation. Alright. We go next. Pseudocode. Pseudocode is a method of describing computer algorithm using a combination of natural language and also programming language. So actually pseudocode is algorithm. Dia sebenarnya adalah algorithm, but it is actually in computer form. Dia dalam bentuk komputer. Contohnya tulisan yang kamu nampak tadi, yang kamu nampak sebelum ni, mana ni saya tunjuk. Okay, here. Okay, tulisan ni dia akan ditranslate dalam bahasa komputer. Okay, translate into computer language, or we call as programming language. Okay, contoh bahasa komputer adalah macam ni. Inilah kita panggil pseudocode. Alright. This we call as pseudocode. Okay, initialize temporal database equal to null, blah blah blah, loops, wait for the sensor data, if data found, okay, blah blah blah, everything. All of this you can read actually. Kamu boleh baca tapi kamu tak faham kalau kamu tak belajar. Betul tak? Kamu takkan faham apa benda ni, dia nak buat apa ni. Selagi mana kamu tak belajar, you don't learn about language, programming language, computer language. Okay, so this we call as pseudocode. And the last one, okay, the last one is a flow chart, ataupun dalam bahasa Melayu we call as carta alir ataupun carta jalan. Carta tu boleh berjalan macam mana carta tu berjalan macam ni. Tengok dekat gambar dahulu. Okay, dia akan berjalan, dia akan start dahulu. Daripada start dia berjalan ke input amount. After input amount, he go to input years. After input years, input rate. After input rate, compute interest, and then until the last one end. Alright. So this dia berjalan. Kita panggil carta alir. Carta mengalir. Dia mengalir daripada yang ni sampai ke bawah. Okay. That's why we call as flow chart. Okay. So for the key point for the flow chart is actually ini key point Flowchart is a picture. Okay, please memorize in your head. Alright, flowchart is a picture. Or bahasa lainnya Ustaz pernah sebut pictorial. Sama je maksud picture. Okay, pictorial. Of the separate step, blah 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 blah. Okay, it is picture. And semantic symbol describe operation to be performed. Kita menggunakan semantic symbol. Okay, what's mean by that? Let's go to the flow chart yang tadi kamu dah tengok tu. Kamu nampak tak dekat sini? Actually, this is we call as a picture. Dia dalam bentuk gambar. Sebab apa gambar? Sebenarnya gambar. Okay, kalau kamu perasan dia menggunakan bentuk-bentuk shape. Nampak? Dia pakai bentuk macam telur, macam ubat. Okay, and then dia pakai bentuk macam ni. Bentuk ni nampak? Alright, shape like this, shape like this. Okay, and then the end like this. Okay, actually this shape has a meaning. Okay, bentuk-bentuk yang kamu lihat ni dia ada maksud. Dia bukan sahaja je letak bentuk macam ni apa maksud daripada bentuk-bentuk ni? What is the meaning by this shape? You can see inside this manual. Okay, so if you see the shape, it is a start or the end of the program. So you
you see this rectangle, it is a processing function. If you see this button, this shape, you can see it is a input or output operation. Kalau kamu nampak shape macam ni, this mean decision making. Decision ataupun you can call as selection. Okay, nanti ada nak panah. Nak panah. So kamu kena pilih antara A ataupun B ataupun C ataupun Z dan sebagainya. So we use this shape, alright, as a decision making. Okay, so that's all for this day. Okay, the last one is like this, flow chart, flow line, alright. Ni nak panah ni. Okay, connectors we use a circle. Okay, magnetic disc we use as this, what we call cylinder. Okay, dia ada bentuknya masing-masing. Every of this shape we have a function. Okay, so that's all. Okay, boleh faham? Berapa minit Ustaz ambil? 10 minit Okay, understand So, understand, Alhamdulillah. Alright, so any question? Ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh type dekat chat, Ustaz akan baca. Ustaz will give you a quizzes. Alright, so today is just your exercise sebagai latihan kamu untuk mengukuhkan. Okay, the first one is algorithm. Okay, you have a 12 question, ada 12 soalan. Ada soalan yang agak tricky. There is some tricky question. You must read carefully. Okay, we start a live quizzes. We play a classic first, and then check for classic first. And then for the second quiz, it is about Scratch. We will play in instructor pace. Instructor kawan nanti. Okay, untuk quiz yang pertama kita main klasik dahulu. Klasik. Ustaz, saya bawa masuk. Siapa ni? Oh, Saad. Saad, Ustaz dah ulang. Ustaz dah ulang. Ustaz already revise for the topic you have learned actually. Topic you have learned. Topic algorithm, pseudocode, and flow chart. Right? So right now, Saad, I want you to go inside this quiz with the other friend. You can go inside this quiz. Ustaz will give the link at the chat. Okay, dapat tak? Okay, you can click that link. Okay, boleh tekan link tersebut, boleh masuk. Okay, ni Zara Alia, the first person. Okay, Azad, Saad, Ziyad, Nurin. How many students right now? 13. Okay, 12. With me, as a teacher, we have 13 participants right now. Okay, Rania. Okay, siapa lagi? Akil. Okay, you can start right now. Okay, you can answer right now. Please read the answer carefully. Oh, okay. Okay, yang belum masuk boleh join. You can join this quiz. Okay, later we will discuss some of the toughest question.
Okay, so right now number 1 is Nurin, followed by Nizara Alia, Azad, Ziyad, Akil, Rania Kristina, Saad. Okay, Rania Kristina ni terkeluar. Dia tak buang yang ni. Okay. Muhammad Gigi. Siapa Muhammad Gigi ni? Muhammad Izzat Okay, Amirul. Oh, saya. Saya ni siapa je? Oh, Saad. Okay, okay. Wah, Nurin. All of the answer is correct. Last answer. Okay, 76% accuracy. Alright, so we got the first winner is Nurin. He got the full mark. Okay. Saat internet tak okey dua-dua macam tak bergerak. Amirul tu sama. Okay, Ustaz give 2 minutes more. Okay, so 2 minutes left for you to finish this quiz. Okay, yang belum breakfast, for those who haven't take a breakfast, you can take a breakfast. Boleh makan depan skrin tu. Jangan makan skrin, makan depan skrin maksud Ustaz. Okay, boleh makan, tak ada masalah. Tak okey saja. Okay. Oh, lah baru Ustaz perasan tahun 6 dan tahun ni, okay, darjah 6 tahun ni sangat kesian, semua belajar online daripada awal tahun. Okay, 30 second left, 30 saat. Dah siap. Dah siap? Okay, jap. Okay, 20 saat. Okay, Rania Kristina mana? Oh, okay, power. Okay. Ni Ustaz Syak, PO ni mesti dah buat ni. And then buat dia sekali, tukar nama. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Ustaz will end. You have 73% accuracy. Boleh lah, boleh tahan lah. Okay, so Rania Kristina, Azad and Nurin. Okay, so let's see the toughest question. Kita tengok soalan yang paling susah. Okay, question 11, question yang ke-11. An algorithm has 4 main characteristics. Actually, this is Ustaz haven't taught you yet. Ustaz tak pernah ajar kamu. Okay, but actually you can think. Kamu boleh fikir. It should be, dia ada 4 karakter. Okay, bila kamu cerita algorithm, kamu akan terbayang, sepatutnya yang terbayang adalah dia macam bentuk sequence. Okay, dia bergerak, okay. Dia bergerak, okay, sampai part ni bergerak, and then dia ada 2 pilihan ke 3 pilihan. Okay, so it is actually same like what we call sequence and also selection. Okay, this is algorithm. Okay, ciri-ciri yang kamu boleh kenal pasti daripada algorithm ni apa dia? The first one is double. Double ni maksudnya adalah in your power. Alright, what have you put? Double, Ustaz. Double. Okay,
So all of this inside this box should be a doable, meaning you can do that. It is feasible for you to do. Apa maksudnya? For example, Ustaz kata, contohnya kamu nak buat pasal resepi masak telur dadah. Contoh. Yang pertama, pecahkan telur. Yang kedua, gaul-gaul dengan garam, gula dan sebagainya. Contoh. Okey. So boleh tak yang pertama Ustaz kata Ustaz ni duduk Malaysia, Ustaz pergi beli telur dekat Arab. Can Ustaz buy the egg at Arab? Boleh tapi possible tak? Ustaz duduk dekat Malaysia, Ustaz nak buat telur dadah pada waktu tersebut, Ustaz kena pergi ke Arab Saudi nak kena beli telur. Tak boleh. Tak boleh. It is impossible for you. So it must be a doable, meaning kamu boleh buat. Okey, dia logik. Kamu boleh buat. Bukan benda yang kamu tak boleh buat. Lepas kamu dah beli telur, kamu pergi beli garam dekat Eropah pula. Dah beli garam dekat Eropah, you buy dekat Indonesia. For example, so it must be a doable. Dia kena dalam kemampuan kamu boleh buat. So number 2, understandable, difahami. Kamu nak buat resepi telur dadah, mestilah perlu difahami. Okey, mestilah orang boleh faham, kamu pun boleh faham. Okey, bila kamu buat resepi, kalau orang lain tak faham, apa guna kamu buat resepi? Betul tak? So, it is must understandable. Difahami. Finite maksudnya ada pengakhirannya. Macam Ustaz, kita buat telur dadah, akhir produk nanti kamu akan dapat telur dadah. Ada tak kamu buat resepi, okey, prosesnya dia asyik tak habis-habis. Prosesnya tak ada penghujung. Alright, so you must have a finite. It is not infinite. Infinite maksudnya infinite ni maksudnya apa bahasa Melayunya? Siapa tahu? Infinite. Internet start lagging ke? Hello? Everyone? Boleh. Internet start okey? Okay, dah dengar dah. Macam lagging tadi. Okay, it is must be finite. Dia kena ada pengakhiran. Ada pengawal, ada pengakhirannya. Alright, and the last one is precise. Okay. Contohnya kamu nak solat subuh, pertama kena bangun, tidur, masuk tandas, okay, ambil wuduk dan juga solat subuh. Okay, kena tepat. Kalau tak tepat, contohnya kamu bangun tidur, kamu terus solat subuh. Itu tak tepat lah. Tak tepat dan tak logik. Kamu kena ambil wuduk dahulu baru boleh solat. Okay. So this is the most toughest question lah you have answer for this class. Okay. Second toughest. Let's see the second toughest. Okay. Put your hand on a doorknob. Alright, turn the doorknob to the side until it unlocks the door. Push or pull the door to open it. And what would be the appropriate title for this algorithm? This is algorithm. Dia mula dengan start. Lepas tu kamu letak tangan, you put your hand on the doorknob, alright, dekat tombol pintu. Okay, lepas tu kamu pusing tombol pintu until it unlock the door. Okay, terbuka pintu tu. Push and pull the door to open it. Okay, so the title, the most appropriate, okay, the most suitable title, it should be how to open a door. Cara nak buka pintu. Okay, cara nak buka pintu yang pertama, put your hand on the doorknob, turn the doorknob to the side until it unlock until the end. Alright, so the title should be how to open a doorknob. Okay. Ustaz lag. Ustaz masih lag ke? Okay, alright. So let's go to the second quiz. Alright, quiz yang kedua. Kita akan buat dalam instructor based mode. Okay, jangan risau. Ustaz akan kawal. Okay, so this question, it is actually related to the Scratch. You will be learning later. Okay, dia berkaitan tentang Scratch. Yang coding tu? Yang coding tu, yang kamu dah belajar. Sebenarnya kamu dah belajar pun. Tahu. Kita tahu macam nak guna. Bagus. Masih ingat lagi ya? Ingat. Ingat? Dah ambil gambar. Tenang kerja Ustaz. Tak ingat.
Tak apa, kalau tak ingat tak apa. Ustaz memang ajar balik. Okey, tapi yang tu untuk topik-topik yang minggu-minggu akan datang lah. So hari ni yang apa yang kamu belajar, what have you learned about the algorithm, pseudocode, flowchart, sequence, selection and loops? All of that have a relationship, dia ada kaitan dengan Scratch ni. Okay, so soalan ni pun sebenarnya ada kaitan Ustaz will copy the link first. Ustaz give to you. Yes, Ziad. Ziad why? Ziad okay? Ke Ziad like? Okay, you can go inside the space. Okay, Azad. Saad. Tapi dalam screen Ustaz, aha, baru ada saat. Wave ni siapa? Amirul ke? P.2 ni siapa? Ustaz remove Ustaz Saya remove. A. Pastikan kamu tulis nama kamu macam Amirul. Okey, Ustaz boleh terima sebab ada nama Amirul. Okey, P.2 tadi tolong masuk balik, tulis nama kamu Kamu boleh tulis P.2 dalam kurungan nama kamu. A. Okey dan 7 baru 7 orang. Baby Ustaz nak mengajar juga. Okay, kita akan start. We will start for the first question. You can answer right now. First question. Okay, what would this line of code do? You can see on the picture. Okay, picture ni dia tulis forever, turn, blah blah blah, move, blah blah blah. Okay, so dia ada perkataan forever here. What that mean? 4, 3, 2, 1. Okay, nasib baik sempat. Okay, please aware for the timer tengok pemasa tu. Okay, so the answer is Saya first dah salah. Apa dah salah? Kita tengok soalan je. Okay, so what would this line of code do? Spin the object in a circle. Alright, dia akan pusingkan objek tu bulat. Bulat ni maksudnya bukan bulat Maksudnya in a circle, this is what we call as verb. We call as apa tu, tak lupa dah bahasa Inggeris. Kita panggil macam kalau if you call in a circle meaning yes, thank you. Siapa punya jawapan tadi? Siapa cakap tadi? Saat Who is that? Very good. So the answer should be loop. Nik Zara. Sebab Nik Nik Zara yang raise hand. Okay, Nik Zara. Tapi suara macam Saat, terkejut Ustaz. Okay, Nik Zara, very good So the answer is in a loop, in a circle. Circle, kamu ingat tak bila kamu lukis loop, dia dalam bentuk bulat. Macam ni. Masih ingat tak? So this we call as loops benda yang berulang-ulang. Sebab apa benda yang berulang? Dia ada perkataan forever here. Dia akan terus berpusing 15 degree, bergerak 10 step, lepas dah pusing, lepas dah gerak 10 step, dia akan pusing balik. Lepas tu dia gerak balik, dia pusing balik, dia gerak balik. So dia akan berulang-ulang forever. Selama mana kamu tak tekan red button tu, stop button tu. Okay, kalau kamu tak tekan stop, dia akan gerak sampai kiamat. Okay, so this we call as loop. Okay, spin the object in a circle is not mean by a circle yang bulat tu, but it is mean by a loops. Alright, the things that you do in a loop cycle. Okay, be clear. Can understand everyone? Boleh faham Okay. Sekejap. Okay, next question. Okay, go. Okay, what does this line apa ni soalan Ustaz tak nampak. What does this line bit of code do? When this sprite is clicked, it will go to the random position. What's mean by that?
Oh, masa nak habis. Tak tutup masa jap. Okay, Ustaz give you 20 second. 20 saat. Okay, so everyone have answered. Okay, so let's see the answer. The answer should be ada perkataan random juga. So soalannya sebenarnya mudah je. Okay, kamu je tak perasan. Yang salah tu So it should be a random. There is a random here and there is a random here. So when you click, when the sprite is clicked, it will go to random position, meaning bila kamu klik dekat sprite tu, dia akan bergerak ke mana-mana arah yang kamu pun tak tahu ke mana dia nak pergi. That's why we call as random, secara rawak. Kita tak tahu dia nak pergi atas ke, nak pergi bawah ke, to the left or to the right, we don't know. Okay. So next question. Okay, what does this line of code do? Let's see the picture. Forever, change color, affect by. Okay, wait 1 second and then it will clear graphic effect. Okay, Ustaz give time to you. Can answer. Okay, 5. Ustaz ni ke? Ustaz tak apa? Ustaz tak adjust timer ke? Ustaz tak Set ada timer. ke berapa saat? Tak. Sebab dia memang dah di set oleh orang yang membuat soalan ni. Okay. Okay, so the answer should be, okay, let's see this question first. Oh, ramai yang betul lah. Bagus. 2 salah. Okay, kita tengok balik soalan ni. What does this line of code do? Alright. So forever, confirm dia dah loop. Alright. So change to a random color, change to random color every second, change costume every second, change to random color 10 times. Bila 10 kali maksudnya dia ada limit, betul tak? Nah, dia tak berpusing. Sampai nombor 10 je dia dah berhenti dah, dia dah tak buat. So jawapan ni confirm salah. Okay? So change costume, alright, change costume every second. Mungkin boleh terima. Change to random color every second. Boleh terima. Change to random color. Boleh terima. Tetapi dia ada letak masa, betul tak? Pick 1 to 100. Okay, 1 to 100. Oh. Okay, wait. Okay, change to random color. Okay, change to random color every second. Change costume every second. Alright. So here, okay, dia akan berubah. Why we have a graphic here for the costume? Alright, you cannot change the color, the random color, because you have a pick random for 1 until 100. Okay, so dia akan pilih maybe 2 kostum yang kedua, kostum yang kelima, kostum yang ke-100. Okay, setiap kostum tak sama, berbeza. Okay, so next question. Okay, so wait. Ustaz rasa Ustaz silap cakap dah tadi. Sekejap. Okay, so for the last question yang tadi, the answer is change the color to a random color. Alright, to random color. We have 100 color, right? Ada 1 sampai 100, ada random color. So wait for 1 second and then it will clear graphic effect. Dia akan tukar balik color, dia akan tukar balik kepada color yang random. So the answer should be number 2. Alright. So next question. Betul lah. Betul. Nombor 2 jawapannya. Okay, let's see the question. Okay, what does this line code do? Glide 1 second to X. Dia akan glide. Okay, you have timer. Please be aware with the timer.
Cepat. 1. Alright. Yep, I know it. The answer should be. Move to The a answer random should be. position. Oh, semua salah ni. Move to a random position. Glide 1 second to. Okay. Alright. Y dia akan bergerak ke. Ni dia ada kotak random ni. Tak perasan Pick random. Okay, so we'll pick from here to here, from here to here. Okay, move to a random position. So most of the answer is here. Every second it moves to a random position. Every second. Glide 1 second to X. Okay. Y glide 1 second to X. Oh no. Okay, masuk ke sini Ustaz dah faham kenapa kamu salah Okay, as you can see here. Okay, most of the answer is on every second, betul tak? Semua ramai jawab ini. So let's see the question. Every second it moves to a random position. Dia kata setiap saat, every second, setiap saat. Ada tak forever dekat sini? Is there any Yes. forever? Tak ada. So bukan loops. Okay, bila kamu sebut every second, itu maksudnya loops. Alright? Loops. Maksudnya setiap saat dia akan bergerak. Setiap saat sampai kiamat dia akan bergerak. Selagi mana kamu tak tekan, you don't click the stop button, dia akan bergerak satu saat. So ada tak forever kat sini? Tak ada. So jawapan 3 salah. Alright. So when you have this instruction, you just move to random position one time only. Satu kali sahaja. Okay? Alright, next question. Okay, what does this line of code do? Let's see the picture. Change X by -10. Apa tu? Dan. Okay, so the answer is, this question is a little bit hard Not a little bit hard, but it actually hard for you. Ustaz dah agak satu-satu je. Satu ni Ustaz rasa main jawab je. Betul tak? Ke tak? Kau memang tahu jawapannya. Okay, move the character left. Why left? Kenapa maksudnya left? Why? Because you have a negative. Bila negatif dia ke belakang, dia tak ke depan. Alright? So positif dia akan ke depan, negatif dia akan ke belakang. Okay, next question. Okay, what does this line of code do? Okay, go to X, go to Y, 0. All of that 2 is 0. Yeah. Okay, what's mean by 0, 0 here? Okay, time's up. Oh, ramai tak? Dah lama tak buka scratch Apa? Okay, the answer is number 3. Alright, so number 3 is teleport sprite to the center of the screen. Why? Because you have X dan juga Y dia 0. Okay, katakan ini screen kamu. Alright, this is your screen. Okay, kosong-kosong kat sini dekat tengah-tengah ni. At the center of screen we call as 0, 0. Dua-dua ni 0. So kalau objek tu bergerak, contoh dia bergerak ke sini kan. Katakan ini orang. So kat sini dia ada degree dia. For example, -11, -11. This is X and this is Y. Ni agak kompleks sedikit Okay, tapi apa yang Ustaz nak sebutkan adalah this is your center of screen. Dekat tengah-tengah ni kita panggil kosong-kosong. Okay, 0, 0. 0X and 0Y. Alright.
Next question. Never. Okay, let's see the picture. When, okay, green flag click forever. Okay, key, press, change size by. Okay. Okay, good. Okay, Saya terdekat. betul kan? Okay, okay. So the Sebenarnya question saya is, tahu jawapannya nombor 1. Tapi saya tiba-tiba tekan nombor 2. okay, what does this block of code do? Alright, so you have seen forever, you have seen if. Ada perkataan if If key space press, kalau kamu tekan space key dekat keyboard tu, dia akan change the size by -10. Dia akan change the size. So when space bar is pressed, the sprite gets smaller because -10. Dia jadi semakin kecil. Kalau positive 10, dia lagi semakin besar. Kalau negatif 10, dia jadi semakin kecil sebab negatif Okay, last question for this day. Okay, what does this line of code do? Forever. Oi, senangnya. Very easy peasy. Tahu tak apa. Forever. Okay, jawapan yang sebenarnya adalah best friend forever The answer is best friend forever. Kau je tu. Okay, I want to see how many Salah. got the Jawapan right dia answer. loops code over and over forever. Yes, so the answer is number 3 Loop the code over and over again. Kenapa kamu jawab forever juga? Soalan dia bukan macam tu. Soalan dia tak senang macam tu. Okay, if you see forever here, what's mean by forever? Bukannya forever. Bila kamu masukkan code forever ni, the meaning is apa yang kamu letak dekat bawah-bawah ni nanti, okay, apa-apa instruction ataupun code that you have put at the bottom of this forever, all of this code will be looped over and over again. Dia akan diulang banyak kali. Sebab ada perkataan forever, dia akan ulang. Contohnya kalau kat bawah ni, we move by 10 step. Okay, bergerak 10 step. Bila kamu tekan, dia akan bergerak 10 step. Banyak kali, 10 step, 10 step, 10 step, 10 step, 10 step, forever until kiamat. Okay. Alright, so that's all for this day. Time's already up. Okay, Ustaz hope you enjoy this lesson for this week. Alright, itu sahaja our recap for this week. Don't forget to take a breakfast and then do a salat duha insyaAllah Okay, so we end our class today with tasbih kafarah and surah al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Bye, Okay. Ustaz. Dan Christina Bye, want to share the everyone. project. Assalamualaikum. Bye. Okay, good. Okay, actually later you will have a lesson plan about the stress Ustaz copy dahulu. Okay, thank you. Bye bye everyone. Assalamualaikum. Thank you, Ustaz. See you